Today we are going to discuss about President of India. As you know, the President of India is the first citizen of India. As the first citizen of India, he was the symbol of unity and integrity of the nation of India. That's why we have to learn about the President of India as the constitutional head of the India and also the chief of the entire the defense of India. So before going to start the President of India, we have to try to understand the President of India comes under which level. The President of India comes under which branch of the government. Have a look at this. Constitution of India adapted federal system. You know that our Constitution of India adapted federal system. In this federal system, one of the feature is that two governments. One is union government, another one is state government. The government which is in union level, the government which is in union level is called as union government. Union government. The government which is in state level or provincial level is called as state government or provincial government. You know very well. Again, the union government having three branches. One is legislature, executive, judiciary. Legislature, executive, judiciary. The union government having three branches: union legislature, union executive, union judiciary. Here the union legislature is popularly known as Parliament of India. Parliament of India. In this Parliament of India, we adapted bicameral system. That means the Parliament of India contains two houses: upper house, lower house. Upper house, lower house. The upper house of the Parliament of India called as Rajya Sabha. Lower house of the Parliament is called as Lok Sabha. So that is the union government legislative branch. Understood? The legislature, according to the 79 of the article, 79 article, the Parliament of India is equal to President of India, Lok Sabha, Rajya Sabha. That means President included in the legislature as well as executive. Then what is mean by executive here? Who under comes executive? The executive contains President of India, President of India. Understood? Vice President of India, Vice President of India, and below the Vice President, Prime Minister of India, Prime Minister of India, and along with Council of Ministers, Council of Ministers. That means Prime Minister and his Council of Ministers also included in the executive body. Then Attorney General. Attorney General. Attorney General also included in the executive body. It's about union legislative body. This is about union executive body. Then what about the judiciary? The union judiciary is considered as Supreme Court of India. Supreme Court of India. Understood? So this is about union government. The union government consists union legislature, executive, judiciary. The union legislature considered as Parliament of India contains two houses, upper house, lower house. Union executive contains President of India, Vice President of India, Prime Minister of India, Council of Ministers, along with Attorney General. The union judiciary contains Supreme Court of India. Then what about the state government? The state level also there are three organs: state legislature, executive, judiciary. Understood? Here the state legislature again contains unicameralism in some states, bicameralism in some states. If unicameralism existed, only lower house is existed. If the bicameralism existed, upper house also existed, like Telangana, Andhra Pradesh. And then
Union executive contains governor, chief minister, and is council of ministers, and advocate general. Advocate general. So this is about the state executive. Then what about the state judiciary? State judiciary contains high courts. High courts. Below the high courts, there are some subordinate courts. Subordinate court. This is about the federal system which adapted by the Constitution of India. Okay, that's why we're going to start the President of India. We have to try to understand the union government who undercomes executive, legislature, judiciary. Then now we have to try to understand union government. The part 5 of the Indian Constitution. Part 5 of the Indian Constitution from Article 52 to 151 deals union government. In this, union executive is there, union legislature, union judiciary comes under the part 5 of the Indian Constitution. Then in this part 5 from Article 52 to 78 deals union executive. Union executive. Union executive, that is Union President of India and Vice President of India, Prime Minister and his Council of Ministers, along with Attorney General. Here we have to try to understand the President of India under Article 52 to 61. So we have to try to understand, as you know, the President of India is the symbol of unity and integrity of the nation, and he was the first citizen of the country. At the same time, he was the head of the entire executive, that was constitutional head of the India. That's why it is our responsibility to know about the President of India, how the President of India elected, by whom he was elected, what are the qualifications for the President of India, the term of office, and how the President of India removed and his salary and allowances. We have to try to cover in this class. First, election. According to the Article 54, Article 54, there was a peculiar election system adopted by the Constitution of India for the President of India election. Understood? That's why here, according to the Constitution of India, the President of India election is indirect election. Indirect election. You know that the President of India is the constitutional head, as nominal executive head, as the British king or queen. But we are not adapted the British parliamentary system feature, that was hereditary head of the Britain. We followed the elected head. That's why India is considered as Republic 1. That's why the President of India elected in indirect manner. Then by whom the President of India elected? The President of India elected by electoral college. Electoral college. The President of India elected by electoral college. That means who are the members in electoral college? In the electoral college, the members of the electoral college elected by the people directly. With the members of electoral college, the President of India elected. That's why the election of the President is indirect election. Clear? The electoral college members are elected directly by the people. With the electoral college members, the President of India elected. That's why election of the President is indirect election. It was not directly elected by the people. Understood? That's why who are the members in electoral college? We have to try to understand. In examination point of view, this is very, very essential one. So firstly, all the elected members of Parliament of India. Parliament of India. That means
both Lok Sabha, Rajya Sabha, all the elected members of Parliament of India. The elected members of the Parliament of India included in the electoral college for the election of President of India. Whereas here we have to try to understand, only we mentioned elected members. Here there are some different category members in the Parliament of India. For example, if you take Lok Sabha, two members are two Anglo-Indians nominated by the President of India to the Lok Sabha. According to the Article 131, the President of India nominates two Anglo-Indians to the Lok Sabha. They are not included in the electoral college. That's why we mentioned elected members. At the same time, for the Rajya Sabha, 12 members are nominated by President of India. They also not included the electoral college. According to the Article 80, 12 members nominated to the Rajya Sabha by the President of India, they are not included in the electoral college. Who are included? The elected members of the parliament, both the houses, included in the electoral college. Then the second category is that all the elected members of state legislative assemblies, all the elected members of the state legislative assemblies of all the states also included in the electoral college. Here we clearly mentioned elected members and the state legislative assemblies only. Here nominated members, the governor nominates one Anglo-Indian to the legislative assembly, that is lower house of the state legislature. This Anglo-Indian is not included in the electoral college. Then who included? Only elected members of lower house such as legislative assembly. At the same time, if the two houses are existed in the state, the second house, that was legislative council members, are not included in the electoral college. Finally, who are included? All the elected members of the Parliament of India included in the electoral college, and all the elected members of the state legislative assemblies also included in the parliament in the electoral college. The third category is that all the elected members of legislative assemblies of union territories such as Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir. Keep in mind, all the elected members of the legislative assemblies of union territories. In India, there are union territories. 8 union territories at present are there. Out of them, 3 are having legislative assemblies. The 3 also included in the electoral college. All the elected members of the legislative assemblies of union territories such as Delhi, Puducherry, Jammu and Kashmir also included in the electoral college. This is about the composition of electoral college. They only participated in the election of the President of India. Here, our constitution prescribed the states also, union territories also involved in the election of the President of India, because the President of India not belong to the central government, is belong to the symbol of enter the union of states. That means enter the nation. That's why states also included the electoral college. Understood? This is about electoral college. The President of India elected by electoral college. After this, we adapted some peculiar election methods, election procedure
for the election of the President of India. What is the procedure of the election method of President of India? According to the Article 55, President of India elected with the manner of proportional representation. Proportional representation by means of single transferable vote. By means of single transferable vote. Proportional representation by means of single transferable vote. This is the method adapted for the election of the President of India. Here, proportional representation, the representation which is based on ratio, proportional based. That means the candidates who are involved in the election, the electorates who are involved in the election, they having multi votes, priority based, preferential based, they cast their vote to the candidates who are contesting in the election of the President of India. That is why proportional representation by means of single transferable vote. The word single transferable vote is also included in the procedure. Have a look at this. I'll try to give small example here. For understanding this, it is very essential how the election procedure is going on, how the counting method is going on. We will try to understand one by one. Here, for example, the candidates who are X, Y, Z, they are contesting in the election of the President of India. The members of the electoral college, they cast like A, B, C, D. They are casting their votes. They are giving their priority to the candidates who are contesting in the election. For example, A candidate gave first priority to the X. A candidate gave second priority to the Y, third priority to the Z. Whereas the B candidate gave second priority to the X because he may likes to the Y candidate. He gave first priority to the Y and third priority to the Z. The C candidate gave first priority again to the X and third priority to the Y and second priority to the Z. The example only. And D candidate gave first priority to the first candidate X and third priority to the second candidate Y and second priority to the Z category. For example, how we can consider as candidate to be elected as a President of India. How the candidate elected as a President of India. With this, we in the first round of the counting, we calculate first priority votes. We calculate first priority vote. Who crossed quota votes, who secured quota votes, that candidate only declared as President of India. Then what is mean by quota? Quota means polled and valid vote. Valid votes. Polled and valid votes by 2 plus 1. This is the equation of the quota. How they decide quota? Polled, all the votes polled in that valid. That valid votes are considered as valid vote divided by 2 plus 1 is considered as quota. In the first round, if anybody secured quota votes, he is declared as President of India. If no candidate is secured in the first round quota, then they will go to the single vote transferable. Single transferable vote. At the time, they observed if so many are A, B, C, D, E, F, G, they are casting their votes, right? If who secured less first priority votes, his second priority votes transferred to the
who secured highest first priority votes. Understood? In the second round, who secured less first priority votes, his second priority votes transferred to the who secured highest first priority votes. That in that phase also, if they not secured quota votes, then go with next round. Then go with next round. If at any cost, they must secure the quota votes. Why they introduced quota votes? For securing absolute majority. The President of India representing throughout the country. That means all over the country was the symbol. That means was the symbol of India. That means he secured absolute majority. For that only they introduced quota. Clear? In this quota, for the declaring this quota, all the polled and valid votes, they calculated MLA vote value and MP vote value also. What is the MLA vote value? What is the MP vote value? We have to observe here. MLA vote value. MLA vote value. How the MLA vote value calculated? Total population of the state. Total population of the state divided by total elected members. Total elected members. Members of the state legislative. State legislative consent, right? State legislative consent into 1 by 1000. 1 by 1000. Understood? The MLA vote value calculated with this method, total population of the state concerned divided by total elected members of the state legislative assembly concerned into 1 by 1000 is called as MLA vote value. What about MP vote value? MP vote value. MP vote value calculated like this. Total value of all the MLAs, total value of the all MLAs votes by total elected members. Total elected members of Parliament of India. Parliament of India. Nothing but MP vote value. You know that for maintaining the equilibrium between the union and state levels, a state government, union government, we adapted this type of values. That means MLA vote value, MP vote value. This is only for maintaining equilibrium between the union government and state government. Then after this, they calculated quota. That means polled and valid votes. All the polled and valid votes by 2 plus 1 is nothing but quota. That means 50%. Who secured quota vote? Then the candidate declared as the President of India. So this is about election procedure of the President of India. For this, who are eligible to contest in the President of India election, we have to try to understand the qualifications of the President of India. The qualifications of the President of India. What are the qualifications are there for the election of the President of India? According to the Article 58, Article 58, the Constitution of India prescribed some of the qualifications for the election of the President of India. What are the qualifications? First, he shall be a citizen of India. Shall be a citizen of India. Citizen of India. That means the candidate who want to contest in the President of India election, he must be citizen of India. He is belong to the India. Then the second
qualification is that he shall have completed 35 years of age. 35 years of age. The candidate who contests in the President of India election, he shall be completed 35 years of age. Understood? Then third one is that he shall be qualified as member of Lok Sabha. Shall be qualified as member of Lok Sabha. Shall be qualified as member of Lok Sabha. That means he shall be qualified for the election of the member of Lok Sabha. Shall be qualified for the election of the member of Lok Sabha. Understood? Is it clear? Then the fourth one is that he shall not hold any profitable office. Any profitable office. The union government, state government, and also local government. He shall not hold any profitable office. The union government, state government, local government. These are the qualifications. He shall be a citizen of India, belong to the India, and he shall have completed 35 years of age, and also he shall be qualified for the election of the member of Lok Sabha. At the same time, shall not hold any profitable offices under union government, state government, and local government. These are the qualifications. Besides the qualifications, the candidature of the President of India, proposed by 50 members of Electoral College and supported by 50 members of Electoral College as condition. That means the candidate who contests in the President of India election, he also satisfies some of the conditions. What about the conditions of the President of India election? Candidature. The candidature of the President of India election proposed by 50 members of Electoral College. Electoral College. 50 members of Electoral College supported the candidature of the President of India. Again, one more 50 members of the Electoral College supported the candidature of the President of India, supported by 50 members and proposed by one more 50 members of Electoral College. Here the supported means secondaries. Okay. So this is also one condition for the election of the President of India. Apart from that, he must deposit 15,000 caution deposit at the RBI, Reserve Bank of India. The candidate who contests in the President of India election, he deposit 15,000 rupees at RBI, Reserve Bank of India. So these are the conditions for the election of the President of India. If all those conditions are fulfilled, that candidate is eligible to contest in the election of the President of India. Okay. Then after the election of the President of India, the President of India has to take oath from the Chief Justice of India. And here he was continued up to 5 years, that is the term of office. His salary is that 5 lakh rupees per month. At the same time, he provided one special and the peculiar accommodation, that is the Rashtrapati Bhavan. You know very well. The Rashtrapati Bhavan situated at Delhi, and also he has 2 more accommodations in India. One is North India, another one is Southern India. The North India, that was Simla, and the Southern India, that Hyderabad. So these are the accommodations provided to the President of India apart from the salary and other allowances. Okay. Then how the President of India removed? That means impeachment policy. Impeachment policy. The President of India, according to the Article 61, the President of India
removed by Parliament of India. You know very well, the President of India elected by Electoral College, which contains parliamentary members, at the same time the state legislative assembly members and the Union Territories assembly members. Whereas for the removal of the President of India, only the parliament members, including the nominated members, not only elected members, including the nominated members also participated in the election in the removal of the President of India. Here in the removal of the President of India, no state legislature participated, no state legislative members participated. So keep in mind, the removal procedure of the President of India is called as impeachment policy, impeachment procedure. If the President of India violated constitutional provisions, he may removed from the Parliament, removed by the Parliament of India. With this removal procedure, the Parliament of India having two houses, Lok Sabha, Rajya Sabha, Lok Sabha. Okay, Rajya Sabha upper house, Lok Sabha lower house. In either house of the Parliament of India, it may initiate the impeachment policy, initiate either Lok Sabha or Rajya Sabha first. For example, in the Rajya Sabha, the impeachment procedure was introduced, bill was introduced. It required 14 days prior notice to the President of India. Required 14 days prior notice to the President of India with 1/4 member's signature. 1/4 member signed. Understood? It required 1/4 member signatures and also 14 days prior notice to the President of India. The first house, this was the function which was done by the first house. After this, the first house conducted discussions on this and also voting on this. If the house passed with 2/3 majority that bill, then it will send to the another house. The first house give the notice with the prior 14 days with 1/4 members signed, and also it conducted voting which was passed by 2/3 majority. For example, it will send to the another house. In that another house, they inquired on that issue. That means they may inquire, they may conduct on the discussions, inquiry, and they may appoint inquiry committee on the issue of the President of India. Then afterward, they concluded and they discussed, they conducted voting also. If they also passed that bill with 2/3 majority, then only the President removed. That means here what you observed, with two houses, 2/3 majority. The Parliament of India separately 2/3 majority, that required 2/3 majority for the removal of the President of India. Each house separately passed the bill with 2/3 majority, absolute majority, special majority. Then only the President of India going to remove. Understood? This is the removal procedure. That means the President of India violated the Constitution. For example, that procedure was established in the Constitution of India under the Article 61 named on impeachment procedure. ఈరోజు మనము భారత రాష్ట్రపతి గురించి ఈ క్లాసులో తెలుసుకోబోతున్నాం. మీకు తెలుసు, భారత రాష్ట్రపతి భారత ప్రథమ పౌరుడుగాను భారత రాజ్యాంగ అధిపతిగాను మనందరికీ తెలిసినదే. సో ఈ సందర్భంలో భారత రాష్ట్రపతి కేంద్ర స్థాయిలోకి వస్తారా, రాష్ట్ర స్థాయిలోకి వస్తారా, శాసనసభలో భాగమా, శాసనశాఖలో భాగమా, కార్యనిర్వాహక శాఖలో భాగమా, అంతర్భాగమా అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. సో భారత రాజ్యాంగం ప్రకారము మనకి సమాఖ్య వ్యవస్థ అనేది ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఈ సమాఖ్య వ్యవస్థలో రెండు ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అంటే రెండు స్థాయిల్లో ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి. కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటాము, కేంద్ర
ప్రభుత్వం అంటాం. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నదాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటాం. అర్థమవుతుందండి? కేంద్ర స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంటాయి. సో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మళ్ళీ 3 శాఖలు ఉంటాయి. శాసన శాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ. శాసన శాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ అండ్ న్యాయశాఖ. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో 3 అంగాలు ఉంటాయి. ఆ అంగాల్లో శాసనాంగము, కేంద్ర శాసన శాఖని పార్లమెంట్ అంటారు. పార్లమెంటు రాజ్యాంగం ప్రకారం మనం ద్విసభ విధానాన్ని పాటిస్తున్నాము. ద్విసభ విధానంలో రాజ్యసభ ఉంటుంది ఎగువ సభగా, అలాగే లోక్సభ ఉంటుంది దిగువ సభగా. ఇది కేంద్ర శాసన శాఖ. కేంద్ర శాసన శాఖలో రాజ్యసభ, లోక్సభతో పాటు ప్రెసిడెంట్ కూడా ఉంటారు. అంటే రాష్ట్రపతి కూడా ఉంటారు. రాష్ట్రపతి నిబంధన 79 ప్రకారం, నిబంధన 79వ ఆర్టికల్ ప్రకారము పార్లమెంటు అనగా రాష్ట్రపతి ప్లస్ రాజ్యసభ ప్లస్ లోక్సభ. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? రాష్ట్రపతి అనేవారు కేంద్ర శాసన సభలో కూడా అంతర్భాగంగా ఉంటారు. మరి కార్యనిర్వాహక శాఖ అంటే ఎవరెవరు వస్తారు? కార్యనిర్వాహక శాఖలో రాష్ట్రపతి ఉంటారు. కార్యనిర్వాహక శాఖలో రాష్ట్రపతి, అట్లాగే రాష్ట్రపతితో పాటు ఉపరాష్ట్రపతి, అలాగే ప్రధానమంత్రి, అతని మంత్రి మండలి, వీళ్ళతో పాటు అటార్నీ జనరల్. వీరంతా ఎవరు? కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఉన్న వర్గం అన్నమాట. కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో రాష్ట్రపతి ఉంటారు, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానమంత్రి, మంత్రి మండలి, అటార్నీ జనరల్. మరి కేంద్ర న్యాయశాఖకి ఎవరు వస్తారు? సుప్రీం కోర్ట్. కేంద్ర న్యాయశాఖలో సుప్రీం కోర్టు ఉంటుంది. ఇది కేంద్ర స్థాయిలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఏర్పాటు. మరి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఏర్పాటు ఎట్లా? మళ్ళీ రాష్ట్ర స్థాయిలో 3 అంగాలు ఉంటాయి. శాసన శాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ. శాసన శాఖలో ద్విసభా విధానం ఉంటే 2 సభలు ఉంటాయి. ఏకసభా విధానం ఉంటే 1 సభే ఉంటుంది. ద్విసభ ఉంటే ఎగువ సభ, దిగువ సభ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే 2 సభల విధానం ఉన్నది కాబట్టి ద్విసభ ఉంటది. ఎగువ సభని విధాన మండలి అంటాము, దిగువ సభని విధాన పరిషత్ అని, విధాన సభ అని అంటాం. ఎగువ సభని విధాన మండలి లేదా విధాన పరిషత్ అంటాము, దిగువ సభని విధాన సభ అని అంటాము. వీటితో పాటు గవర్నర్ కూడా వస్తారు. రాష్ట్ర శాసన శాఖలో గవర్నర్ కూడా మళ్ళీ సభ్యులుగా ఉంటారు. కార్యనిర్వాహక శాఖ ఎవరు వస్తారు? రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో గవర్నర్, అంటే కేంద్రంలో రాష్ట్రపతి లాగా, అట్లాగే ముఖ్యమంత్రి, కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి లాగా, ముఖ్యమంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న మంత్రి మండలి, అలాగే మంత్రి మండలితో పాటు అడ్వకేట్ జనరల్. వీళ్ళెవరు? కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఉన్న వర్గం అన్నమాట. గవర్నర్ ఉంటారు. సో రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో ఉన్న వర్గము. రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో గవర్నర్ ఉంటారు, ముఖ్యమంత్రి ఉంటారు, మంత్రి మండలి ఉంటారు, అడ్వకేట్ జనరల్ ఉంటారు. మరి న్యాయశాఖ కిందకి ఎవరు వస్తారు? హైకోర్టు అనేది రాష్ట్ర న్యాయశాఖ పరిధిలోకి వస్తుంది. దాని కింద దిగువ కోర్టులు, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్, దిగువ కోర్టులు ఉంటాయి. ఇది భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏర్పాటు చేయబడిన 2 స్థాయిలో ప్రభుత్వాల ఏర్పాటు. ఇప్పుడు మీరు కేంద్ర న్యాయశాఖ చదివారనుకోండి, రాష్ట్ర న్యాయశాఖ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. కేంద్ర శాసనశాఖ చదివారనుకోండి, రాష్ట్ర శాసనశాఖ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అట్లా కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ మనం నీట్గా అధ్యయనం చేస్తే రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ కూడా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. సో అందుకోసమని క్లియర్ గా
ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయటం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మన ప్రెసిడెంట్ ఎందులోకి వస్తారు? భారత రాష్ట్రపతి అనే వారు శాసనశాఖలో భాగంగా ఉంటారు, కార్యనిర్వాహక శాఖలో భాగంగా ఉంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో భాగంగా రాష్ట్రపతిని మనం అధ్యయనం చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం 5వ భాగంలో, భారత రాజ్యాంగంలోని 5వ భాగంలో నిబంధన 52 నుండి 151 వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది. ఇందులో మళ్ళీ 5వ భాగంలో మనం రాష్ట్రపతి కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖలో ముఖ్యమైన భాగంగా భావిస్తాం కాబట్టి నిబంధన 52 నుండి 78 వరకు కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ గురించి తెలియజేస్తాము. మళ్ళీ ఇందులో రాష్ట్రపతికి సంబంధించింది ఏది? 5వ భాగంలో నిబంధన 52 నుండి 61 వరకు రాష్ట్రపతి గురించి తెలియజేస్తుంది. ఈ మనం రాజ్యాంగంలోని భాగం 5 దేని గురించి తెలియజేస్తుంది? కేంద్ర ప్రభుత్వం గురించి. అది నిబంధన 52 నుంచి 151 వరకు. అంటే ఇందులో కేంద్ర శాసనశాఖ, కార్యనిర్వాహక శాఖ, న్యాయశాఖ వస్తాయి. మనం మాట్లాడుతుంది కేంద్ర కార్యనిర్వాహక శాఖ, అది 52 నుండి 78. ముఖ్యంగా రాష్ట్రపతికి సంబంధించింది కాబట్టి 52 నుండి 61 వరకు గల నిబంధనలన్నీ రాష్ట్రపతికి సంబంధించినవై ఉంటాయి. మరి భారత ప్రథమ పౌరుడు అన్నాము, అట్లాగే సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడని రాష్ట్రపతిని అంటాము, అట్లాగే మొత్తం భారత రాజ్యాంగానికే అధిపతిగా భారత రాష్ట్రపతిని పేర్కొంటాము, ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారిగా రాష్ట్రపతిని పేర్కొంటాము. మొత్తం పరిపాలన అంతా రాష్ట్రపతి పేరు మీదనే జరుగుతుంది నిబంధన 53 ప్రకారము. మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయం. ఇటువంటి రాష్ట్రపతి ఏ విధంగా ఎన్నుకోబడతాడు అని పరోక్షంగానా, ప్రత్యక్షంగానా, ప్రజల చేతన, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఒక వ్యవస్థ ద్వారానా అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. రాష్ట్రపతి ఎన్నిక. రాష్ట్రపతి ఎన్నిక పరోక్ష ఎన్నిక, ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్. మరి రాష్ట్రపతి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడడు. పరోక్ష ఎన్నిక అంటే ప్రజల చేత పరోక్షంగా ఎన్నుకోబడే ఎన్నిక. మరి ప్రజలు ఎన్నుకోకపోతే రాష్ట్రపతిని ఎవరు ఎన్నుకుంటారు? ఎన్నికల గణం, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఎన్నికల గణం, ఎలక్టోరల్ కాలేజ్. ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఏంటి? ఇది ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడే ప్రజా ప్రతినిధులతో కూడిన ఒక భాగం అన్నమాట, ఒక బాడీ. ఇందులో ప్రజా ప్రతినిధులు సభ్యులుగా ఉంటారు. అంటే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడే ప్రజా ప్రతినిధుల చేత రాష్ట్రపతి ఎన్నుకోబడతాడు కాబట్టి రాష్ట్రపతి ఎన్నిక పరోక్ష ఎన్నిక. మరి ఎన్నికల గణంలో ఎటువంటి ప్రజా ప్రతినిధులు ఉంటారు? అందరు ఉంటారా, లేకపోతే కొందరే ఉంటారా, ఎవరు ఉంటారా అనేది ఇప్పుడు. సో ఎన్నికల గణంలో పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన అందరు సభ్యులు, పార్లమెంటుకి ఎన్నికైన అందరు సభ్యులు, ఆల్ ది ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్నికైన సభ్యులు మాత్రమే. అంటే ఇందులో నియమించబడే సభ్యులు ఎన్నికల గణంలోకి సభ్యులుగా ఉండరు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక రెండో వర్గం ఏంటంటే రాష్ట్ర విధాన సభలు ఎన్నికైన సభ్యులు. రాష్ట్ర విధాన సభలకు ఎన్నికైన సభ్యులు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ రాష్ట్ర విధాన సభకి ఎన్నికైన సభ్యులే ఉంటారు, విధాన పరిషత్తుకి సభ్యులు ఉండరు. ఇక మూడో వర్గం ఏంటంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు. ఏవవి? ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరి మరియు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. జమ్మూ కాశ్మీరు, పుదుచ్చేరి, ఢిల్లీ విధాన సభలకు ఎన్నికైన సభ్యులు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎన్నికల గణంలో సభ్యులుగా ఉంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన సభ్యులు అంటే కేవలం ఎన్నికైన సభ్యులే ఉంటారు. రెండు సభల్లో, లోక్సభ, రాజ్యసభ సభల్లో ఎన్నికైన సభ్యులు, కేవలం ఎన్నికైన సభ్యులు మాత్రమే ఎన్నికల గణంలో సభ్యులుగా ఉంటారు. అంటే
మరి ఇంకొక రకమైన సభ్యులు ఉంటారా అనేది అనుమానం రావాలి. ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళంటే లోక్సభకు ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్. ఎవరు వాళ్ళు? ఆంగ్లో ఇండియన్స్. ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్స్ ని రాష్ట్రపతి 131వ నిబంధన 131 ప్రకారం ఏం చేస్తారంటే ఇద్దరు ఆంగ్లో ఇండియన్ ని లోక్సభకు పంపిస్తారు, నామినేట్ చేస్తారు, నామనిర్దేశం చేస్తారు. అలాగే రాజ్యసభకు 12 విశిష్ట వ్యక్తుల్ని ఎవరు చేస్తారు? నామనిర్దేశం చేస్తారు. నిబంధన 80 ప్రకారము 12 మందిని రాజ్యసభకు నియమించటం జరుగుతుంది. అంటే ఈ 14 మంది ఈ ఎన్నికల గణంలో సభ్యులుగా ఉండరు. అంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఈ నియమించబడే 14 మంది లోక్సభకి ఇద్దరు, రాజ్యసభకు 12 మంది భాగస్వామ్యం కలిగి ఉండరు. అది గుర్తుపెట్టుకో. అందుకే ఎన్నికైన సభ్యులు మాత్రమే సభ్యులుగా ఉంటారు. అట్లాగే రాష్ట్ర విధాన సభకు ఎన్నికైన సభ్యులు. మళ్ళీ ఇందులో కూడా చూడండి, రాష్ట్ర విధాన సభకు ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ ని మళ్ళీ గవర్నర్ నియమిస్తారు. రాష్ట్ర విధాన సభ దిగువ సభకు ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ ని గవర్నర్ ను నియమిస్తారు. ఆయన కూడా ఎన్నికల గణంలో సభ్యుడై ఉండడు. అలాగే ఇక్కడ ఓన్లీ విధాన సభ అన్నాం, రాష్ట్ర విధాన సభ అన్నాం. అంటే దిగువ సభ, లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ అంటాం. ఈ దిగువ సభ మాత్రమే ఇందులో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఎగువ సభ అయిన విధాన మండలి గాని విధాన పరిషత్ గాని ఈ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పాల్గొదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లాగే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలైన ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరి, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇటీవల దీన్ని చేర్చడం జరిగింది. ఇదేమో ఈ రెండింటిని 1992 70వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఎన్నికల గణంలో భాగస్వామ్యం కల్పించారు. అర్థమవుతుందండి? 1992 70వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరిని ఎన్నికల గణంలో భాగస్వామ్యం చేశారు. సో అప్పటి నుండి ఢిల్లీ, పుదుచ్చేరి విధాన సభలో సభ్యులు, ఎన్నికైన సభ్యులు, మళ్ళీ ఆ ఎన్నికైన సభ్యులందరూ రాష్ట్రపతి ఎన్నికల గణంలో పాల్గొంటారు. ఇటీవల మనకు తెలుసు 2019లో జమ్మూ కాశ్మీర్ ని భారతదేశంలో భాగస్వామ్యం చేసుకున్నాక జమ్మూ కాశ్మీర్ ని మనం కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా భావించడం జరిగింది. అప్పుడు దీనికి కూడా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల గణంలో భాగస్వామ్యం కల్పించారు. ఇది రాష్ట్రపతికి ఎన్నుకోవడానికి ఏర్పడిన ఎన్నికల గణం. మరి ఎన్నికల గణం తయారైపోయిన తర్వాత ఏ పద్ధతిన రాష్ట్రపతి ఎన్నుకోబడతాడు అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాలి. ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి ఏ పద్ధతిని ఎన్నుకోబడతారంటే ఇక్కడ చూడండి, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓటు అంటారు. ఇక్కడ ప్రాతినిధ్య ఒక్క ఓటు బదిలీ పద్ధతి, నైష్పత్తిక అంటాం. నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య ఒక్క ఓటు బదిలీ పద్ధతి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రాష్ట్రపతి ఎన్నికకి సంబంధించిన నిబంధనలు 54 మనం ఎన్నికల గణం గురించి తెలియజేస్తుంది. ఎన్నికల గణం గురించి 54వ నిబంధన తెలియజేయగా 55వ నిబంధన 55 ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్, నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్య ఒక్క ఓటు బదిలీ పద్ధతి. ఏంటి ఒక్క ఓటు బదిలీ పద్ధతి, నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్యం అంటే ఈ ఎన్నిక ఎట్లా జరుగుతుందంటే నిష్పత్తి ప్రాతిపదికగా. అంటే ఎవరైతే పోటీ చేస్తారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XYZ అనేవారు రాష్ట్రపతికి పోటీ చేస్తున్నారు. వీళ్ళకి ఎన్నికల గణంలో ఉన్న ABCDE అనే సభ్యులు ఓటు వేస్తారన్నమాట. ఓటు వేసేటప్పుడు ప్రియారిటీ బేస్డ్, ప్రిఫరెన్షియల్ బేస్డ్, అంటే ఒక వ్యక్తికి ఎంతమంది పోటీ చేస్తే అంతమందికి ఓటు వేసే అవకాశం అనేది బ్యాలెట్ పేపర్ లో ఉంటుంది. సో కాబట్టి వాళ్ళకు నచ్చిన వ్యక్తికి నచ్చిన ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అదే నైష్పత్తిక ప్రాతినిధ్యం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ X అనే వ్యక్తికి
రాష్ట్రపతి వ్యక్తికి పోటీ చేసిన వ్యక్తికి ఒకటో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు, నచ్చాడు కాబట్టి. రెండో వాడికి రెండో ప్రాధాన్యత, మూడో వారికి మూడో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. ఇది ఏ యొక్క ప్రాధాన్యత క్రమం. ఇప్పుడు బి తీసుకుంటే ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి 2 ఇచ్చాడు, వై అనే వ్యక్తికి 3 ఇచ్చాడు, జెడ్ అనే వ్యక్తికి 1 ఇచ్చాడు, ఒకటో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. ఆయన ఇష్టం. ఇప్పుడు సి అనే వ్యక్తి ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి ఒకటో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు, వై అనే వ్యక్తికి రెండో ప్రాధాన్యత, జెడ్ అనే వ్యక్తికి మూడో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. ఇది ఆయన ఇష్టం. ఇప్పుడు డి అనే వ్యక్తి ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి రెండో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, వై అనే వ్యక్తికి ఒకటో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, జెడ్ అనే వ్యక్తికి మూడో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ అనే వ్యక్తి ఎన్నికల గణంలో సభ్యుడు, ఎక్స్ కేమో ఒకటో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు, వైకేమో రెండో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు, వైకేమో మూడో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు, జెడ్ కేమో రెండో ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఇది ఎగ్జాంపుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారము ఓట్లు వేయటం అనేది ఇట్లా జరుగుతుంది బ్యాలెట్ పేపర్ ప్రకారం. సో అయితే ఇక్కడ గమనించండి, ఎవరైతే మొదటి లెక్కింపులో కోటా ఓట్లు పొందుతారో వాళ్ళు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా గెలుపొందినట్టు డిక్లేర్ చేస్తారు. మొదటి రౌండ్ కౌంట్ లో ఎవరైతే మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు ఎక్కువగా పొందుతారో, ఎవరైతే మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు ఎక్కువగా పొందుతారో వాళ్ళు ఓట్లు లెక్కిస్తారు. లెక్కించినప్పుడు కోటా ఓట్లు ఎవరైతే పొందుతారో అప్పుడు వాళ్ళు గెలుపొందినట్టు డిక్లేర్ చేస్తారు. మరి కోటా అంటే ఏంటి అంటే పోలై చెల్లుబాటైన ఓట్లు, పోలై చెల్లుబాటైన ఓట్లు, పోలై చెల్లుబాటైన ఓట్లు. అర్థమవుతుందండి? మొత్తం ఓట్లలో ఎన్ని పోలైనాయి, అట్లాగే అందులో ఎన్ని చెల్లుబాటు అయినా ఎన్ని చెల్లుబాటు అవ్వలేదు, చెల్లుబాటు అవన్నీ తీసేస్తారు. చెల్లుబాటు అయిన ఓట్లు బై 2 + 1 అనేది కోటాకి సూత్రం. దీని ప్రకారం ఎన్ని ఓట్లు అయితే పోలైనాయో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఓట్లు పోలైనాయి అనుకుందాం, మొత్తం 100 ఓట్లు పోలై చెల్లుబాటు అయినాయి, లేదా 150 ఓట్లు పోలైనాయి, అందులో 50 ఫెయిల్ అయినాయి, 100 మిగిలినాయి అనుకుందాం. దాన్ని 2తో భాగించి 1 కలపగా 2 50ల 100, 50 + 1 51. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కోటా అనగా మోర్ దాన్ 50%, 50% కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇట్లా 50% కంటే ఎక్కువ ఎవరైతే మొదటి రౌండ్ లో మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లలో గెలుపొందుతారో వాళ్ళు రాష్ట్రపతిగా గెలుపొందినట్టు లెక్కిస్తారు. ఒకవేళ మొదటి రౌండ్ లో కోటా పొందకపోతే, కోటా రాలేదు, అప్పుడు రెండో రౌండ్కి వెళ్తారు. రెండో రౌండ్లో ఏం లెక్కిస్తారు? ఎవరికైతే తక్కువ ఒకటో ప్రాధాన్యత ఓట్లు వచ్చిందో వాళ్ళని ఏం చేస్తారంటే ఈ పోటీ నుంచి తీసివేసి వాళ్ళ రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లు ఎవరికైతే ఎక్కువ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు వచ్చాయో వాళ్ళకి బదిలీ చేస్తారు. అర్థమవుతుందండి? మొదటి రౌండ్ లో కోటా వస్తే గొడవే లేదు. ఇక మొదటి దాంట్లో కోటా రాకపోతే రెండో రౌండ్కి వెళ్తారు. అప్పుడు ఒక్క ఓటు బదిలీ పద్ధతి పాటిస్తారన్నమాట. ఎట్లా పాటిస్తారు? ఏ వ్యక్తికి అయితే అంటే ఏ క్యాండిడేట్ కి అయితే మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు తక్కువగా వస్తాయో అతన్ని ఈ పోటీ నుంచి నిష్క్రమింపజేసి అతని రెండవ ప్రాధాన్యత ఓట్లు, గుర్తుపెట్టుకోండి, మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు కాదు, రెండో ప్రాధాన్యత ఓట్లు ఎవరికైతే ఎక్కువ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓట్లు వస్తాయో వాళ్ళకి బదిలీ చేస్తారు. అట్లా చేస్తే మళ్ళీ కోటా లెక్కిస్తారు. అప్పుడు కోటా వచ్చింది అనుకోండి ఆయన గెలిచినట్టు. అప్పుడు కూడా కోటా రాకపోతే మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ వెళ్తుంది, మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్. ఇట్లా కోటా ఓట్లు పొందే వరకు లెక్కిస్తూనే ఉంటారన్నమాట. ఎందుకు ఈ పద్ధతి? మరి ఇంత కఠినమైన పద్ధతి ఎందుకు రాష్ట్రపతి ఎన్నికకి పెట్టడం జరిగిందంటే, రాష్ట్రపతి అనేవాడు దేశానికి చిహ్నం, దేశ ప్రథమ పౌరుడు. ఈయన ఒక వ్యక్తి దేశ ప్రథమ పౌరుడిగా దేశానికి చిహ్నంగా రాజ్యాంగ అధిపతిగా ఉండాలంటే ఆయన అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఉండాలి. అంటే ఆయనకి పూర్తి స్థాయిలో మెజారిటీ రావాలనే ఉద్దేశంతో ఇట్లా కోటా సిస్టమ్ ని పెట్టడం జరిగింది. మరి కోటా లెక్కించడానికి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ లెక్కిస్తారు, ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ లెక్కిస్తారు, అలాగే ఎంపీ ఓటు విలువ కూడా లెక్కిస్తారు. మరి ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ ఎట్లా లెక్కిస్తారు?
ఎంపీ ఓటు విలువ ఎట్లా లెక్కిస్తారు ఒకసారి చూద్దాం. సో ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ ఎలా లెక్కిస్తారంటే రాష్ట్ర మొత్తం జనాభా అంటే ఆ రాష్ట్ర మొత్తం జనాభా బై ఆ రాష్ట్ర శాసనసభలో గల ఎన్నికైన సభ్యుల మొత్తం అంటే ఆ రాష్ట్ర శాసనసభ శాసనసభకు ఎన్నికైన సభ్యులు సంఖ్య. దట్ మీన్స్ ఆ రాష్ట్ర మొత్తం జనాభా డివైడెడ్ బై ఆ రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికైన మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యతే భాగించి దానికి 1/1000తో 1/1000 1/1000తో గుణించగా ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ వస్తుంది. ఇట్లా ఎందుకు ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువకి ఇంత కఠినమైన సూత్రం పెట్టారంటే అన్ని రాష్ట్రాల మధ్యన ఈక్విలిబ్రియం తీసుకురావడానికి, సమానత్వం తీసుకురావడానికి ఇట్లా ఓట్లు లెక్కించడం అనే ఓటు విలువ అనేది లెక్కించడం జరుగుతుంది. అట్లాగే ఎంపీ ఓటు విలువ అంటే పార్లమెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. ఎమ్మెల్యే అంటే మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. రాష్ట్ర విధానసభలో సభ్యుల్ని ఎమ్మెల్యే అంటాము, పార్లమెంట్ లో సభ్యుల్ని ఎంపీ అంటాము. మరి ఎంపీ ఓటు విలువ ఎట్లా లెక్కిస్తారు? ఎంపీ ఓటు విలువ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం ఆ రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికైన సభ్యుల సంఖ్య అంటే మొత్తం అన్ని రాష్ట్రాల ఒక్కొక్క రాష్ట్రం లెక్కించినాక అన్ని రాష్ట్రాల విధానసభ సభ్యుల మొత్తం ఓటు విలువ బై పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య. పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన మొత్తం సభ్యుల సంఖ్య. అర్థమవుతుందండి? ఎప్పుడైతే ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ లెక్కిస్తారో ఆ మొత్తం రాష్ట్రాల ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ కూడి ఆ మొత్తం రాష్ట్రాల ఎమ్మెల్యే ఓటు విలువ బై పార్లమెంటుకు ఎన్నికైన సభ్యుల సంఖ్య చేత భాగించగా ఏమొస్తుంది? ఎంపీ ఓటు విలువ. ఈ రెండింటి ఆధారంగా కోటాన్ని లెక్కించడం జరుగుతుంది. అదేమో మోర్ దాన్ 50% ఉండాలి. ఇది రాష్ట్రపతికి ఎన్నికల పద్ధతి. రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి ఉండాల్సిన అర్హతలు ఒకసారి చూద్దాం. రాష్ట్రపతి పదవికి పోటీ చేయాలంటే కొన్ని అర్హతలను కలిగి ఉండాలి. నిబంధన 58 ప్రకారము ఎవరంటే వాళ్ళు రాష్ట్రపతికి పోటీ చేయడానికి లేదు. రాష్ట్రపతిగా పోటీ చేయాలంటే కొన్ని అర్హతల్ని కలిగి ఉండాలి. అర్హతలు ఏంటంటే, 1 భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి. షల్ బి సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. రెండోది వచ్చేసరికి అతను 35 సంవత్సరములు వయస్సు నిండి ఉండాలి. 35 సంవత్సరములు వయస్సు నిండి ఉండాలి. రెండవది ఏంటంటే 30 సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలి. ఇక మూడవది వచ్చేసరికి లోక్సభకు ఎన్నిక కావడానికి అర్హుడై ఉండాలి. అర్థమవుతుందండి? క్లియర్ గా రాయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే మనకి నోట్స్ అన్నమాట. భారతీయ పౌరుడై ఉండాలి, 35 సంవత్సరాల వయస్సు నిండి ఉండాలి, లోక్సభకు ఎన్నిక కావడానికి అంటే లోక్సభ సభ్యుడిగా ఎన్నిక కావడానికి అర్హుడై ఉండాలి. అంటే ఎంపీకి ఉండాల్సిన అర్హతలు ఉండాలి. ఇక నాలుగవదిగా ఎటువంటి ఆదాయం వచ్చే ఉద్యోగము చేయరాదు. అంటే ప్రభుత్వ ఆదాయం వచ్చే వృత్తిలో ఉండరాదు. ప్రభుత్వ ఆదాయం వచ్చే వృత్తిలో ఉండరాదు. ఇవి రాష్ట్రపతి అభ్యర్థికి ఉండాల్సిన అర్హతలు. దీంతో పాటుగా కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి, కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి.
ఒక వ్యక్తి రాష్ట్రపతిగా పోటీ చేయాలంటే ఎన్నికల గణంలోని 50 మంది సభ్యులు 50 మంది సభ్యులు ఎవరు 50 మంది సభ్యులు? ఎన్నికల గణంలో గల 50 మంది సభ్యులు ఆయన పేరును ప్రపోజ్ చేయాలి, అంటే సూచించాలి. ఆయన పేరును సూచించాలి, ప్రపోజ్ చేయాలి, ప్రపోజ్డ్. అట్ ద సేమ్ టైం మరో 50 మంది ఎన్నికల గణంలోనే ఇంకొక 50 మంది సభ్యులు ఏం చేయాలంటే ఆయన సభ్యత్వాన్ని సమర్థించాలి. సపోర్టెడ్ అంటాం, రైట్? సెకండర్స్ అంటాం. ఇక అర్హతలతో పాటు ఎన్నికల గణంలోని 50 మంది ఆయన పేరును సూచించాలి, సమర్థించాలి, ఇంకొక 50 మంది సమర్థించాలి. సో ఈ విధంగా అయిన తర్వాత వీటితో పాటు ఈ కండిషన్స్ తో పాటు ఎవరైతే పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ అభ్యర్థి 15,000 రూపాయలు ధరావతును డిపాజిట్ను ఎక్కడ డిపాజిట్ చేయాలి? డిపాజిట్, సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అంటాం. సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అనేది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో డిపాజిట్ చేయాలి. ఎందుకు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ చేయాలి? ఎవరంటే వాళ్ళు రాష్ట్రపతిగా పోటీ చేయడానికి అర్హత లేకుండా ఏం చేయాలంటే 15,000 రూపీస్ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ గా ఆర్బీఐలో చేయాలి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో చేయాలి. ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి 1/6 ఓట్లు పొందకపోతే, కనీసం 1/6 ఓట్లు పొందకపోతే ఈ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అనేది రద్దయిపోతుంది, అంటే తిరిగి ఇవ్వబడదు. లేదంటే తిరుగు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇవి రాష్ట్రపతికి ఉండాల్సిన అర్హతలు అండ్ కండిషన్స్. ఓకే, ఈ అర్హతలు పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత ఎన్నికలు జరిపించడం జరుగుతుంది. ఎన్నికల్లో కోటా ఓట్లు పొందిన వారిని రాష్ట్రపతిగా ప్రకటించడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రపతికి ప్రకటించిన తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం అనేది చేస్తారు. ఓత్ ఆర్ అఫర్మేషన్ అంటాం. ఈ ప్రమాణ స్వీకారం ఎవరు చేస్తారంటే ఈయనకి రాష్ట్రపతికి ప్రమాణ స్వీకారం ఎవరు చేయిస్తారు? సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి రాష్ట్రపతి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేపించేది సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి. ఈ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత, అంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని నేను పాటిస్తాను, గౌరవిస్తాను, అట్లాగే ఎటువంటి తరతమ భేదం లేకుండా పరిపాలన చేస్తానని ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ఆ రోజు నుండి 5 సంవత్సరముల పాటు పదవీ కాలం అంటాం, పదవిలో కొనసాగుతాం. పదవీ కాలం, రాష్ట్రపతి యొక్క పదవీ కాలం ఎంత? 5 సంవత్సరములు. 5 సంవత్సరాల వరకు పదవిలో కొనసాగుతాడు. ఈ మధ్యలో ఆయన రాజీనామా చేయొచ్చు, లేదా తొలగించబడవచ్చు, అనివార్య కారణాల వల్ల పదవి ఖాళీ అవ్వచ్చు. ఏ కారణం వలనైనా పదవి ఖాళీ అయితే ఆ పదవిని ఎవరు భర్తీ చేస్తారు? ఉపరాష్ట్రపతి భర్తీ చేయటం జరుగుతుంది. ఒకవేళ రాజీనామా చేయాలంటే అతను రాజీనామా పత్రం ఎవరికి ఇస్తారు? ఉపరాష్ట్రపతికి ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఇది రాజీనామా. మరి పదవీ కాలంలో మధ్యలో ఆయన తొలగించాలంటే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పద్ధతి ఉంది, తొలగింపు పద్ధతి. దాన్ని మహాభియోగ తీర్మానం అంటాం. ఈ మహాభియోగ తీర్మానము మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అంటాం, ఇంగ్లీష్ లో ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్. నిబంధన 61 ప్రకారము భారత రాష్ట్రపతి భారత రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన ఎడల అతన్ని పదవి నుండి భారత పార్లమెంటు తొలగిస్తుంది. అంటే రాష్ట్రపతి ఎవరి చేత తొలగించబడతాడు? పార్లమెంటు చేత తొలగించబడతారు. ఏ నిబంధన ప్రకారము? నిబంధన 61 ప్రకారం. అట్లా తొలగించే పద్ధతిని ఏమంటాము? మహాభియోగ తీర్మానం అంటాము, ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అని అంటాము. మరి ఏంటి మహాభియోగ తీర్మానం అంటే, భారత పార్లమెంట్ లో ఉన్న ఎగువ సభ అయిన రాజ్యసభ, దిగువ సభ అయిన లోక్సభ, ఏ సభలోనైనా ఎగువ సభలో ప్రవేశపెట్టొచ్చు,
దిగువ సభలో ప్రవేశపెట్టు అంటే తొలగింపు తీర్మానం అనేది ఎగువ సభలోనైనా ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టొచ్చు, దిగువ సభలోనైనా ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టొచ్చు. ఏ సభలో అయితే ఫస్ట్ ప్రవేశపెడుతున్నారో ఆ సభలో 14 రోజుల ముందు రాష్ట్రపతికి నోటీస్ ఇవ్వాలి. అర్థమవుతుందండి? ఏ సభలో అయితే రాష్ట్రపతిని తొలగించి తీర్మానం ప్రవేశపెడుతున్నారో ఆ సభలో 14 రోజుల ముందు రాష్ట్రపతికి నోటీస్ ఇచ్చేటప్పుడు సభలో 1/4 వంతు మంది సంతకాలు ఉండాలి. 1/4 వంతు మంది సంతకాలతో 14 రోజుల ముందు రాష్ట్రపతికి నోటీస్ ఇవ్వగా దానిపైన చర్చ జరుగుతుంది, ఓటింగ్ జరిపిస్తారు. తర్వాత ఓటింగ్ లో 2/3 వంతు మెజారిటీతో ఆ సభ ఆమోదిస్తే అప్పుడు ఈ తొలగింపు తీర్మానం అనేది 2వ సభలోకి వెళ్తుంది. ఆ 2వ సభ ఏం చేస్తుంది? ఆ అంశం పైన విచారణ జరిపిస్తుంది, ఎంక్వైరీ చేస్తుంది అన్నమాట. ఎంక్వైరీ చేసడానికి ఒక కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయొచ్చు. ఆ సందర్భంలో రాష్ట్రపతి స్వయంగా వచ్చి తన వాదన వినిపించుకోవచ్చు, లేదా తన తరపున ఎవరైనా ప్రతినిధిని పంపొచ్చు. ఈ విచారణ అనంతరము మళ్ళీ వాళ్ళకు ఒక అంగీకారానికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఆ అంశం పైన చర్చ జరిపి ఓటింగ్ జరిపి 2/3 వంతు మెజారిటీతో ఆమోదిస్తే అప్పుడు విడివిడిగా 2 సభలు 2/3 వంతు మెజారిటీతో ఆమోదించినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి తీర్మానం అనేది గెలుపొందినట్టు, 2 సభలతో ఆమోదం పొందినట్టు భావించబడి రాష్ట్రపతి పదవి నుండి తొలగించటం జరుగుతుంది. అర్థమవుతుందండి? సో ఈ విధంగా ఒకవేళ ఎగువ సభలో ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టారనుకోండి, ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎగువ సభలో ముందు జరుగుతుంది. అంటే 14 రోజులు నోటీస్ ఇవ్వాలి ముందు. తర్వాత దానికి 1/4 వంతు మంది ఆ సభలో సభ్యుల సంతకాలతో ఉండాలి. అప్పుడు దానిపైన చర్చలు జరిగి ఓటింగ్ జరిగిన తర్వాత 2వ సభ అయిన దిగువ సభలో ఏం చేస్తుంది? విచారణ జరిపిస్తారు. విచారణ అనంతరం మళ్ళీ ఓటింగ్ జరిపి 2/3 వంతు మెజారిటీతో 2 సభలు విడివిడిగా ఆమోదిస్తే ఆ సందర్భంలో రాష్ట్రపతి తన పదవి నుండి తొలగించబడతాడు. ఇది రాష్ట్రపతిని తొలగించే తీర్మానం, మహాభియోగ తీర్మానం అని అంటాము. మరి గమనించాలి, ఇప్పటి వరకు ఏ రాష్ట్రపతి, భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రపతి కూడా తీర్మానం నుండి అంటే ఈ తీర్మానం ద్వారా తొలగించబడలేదు. ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ వి కవర్డ్ అప్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ మెథడ్ and the impeachment procedure, qualifications, salary and allowances also. In this class, we are going to cover powers and functions of President of India. You know very well, the President of India is the first citizen of India. He was the chief executive head, the constitutional head of the India. That's why he enjoyed all those powers on his name only. That's why we are going to discuss the powers which are enjoyed by the President of India here. So let us try to understand small classification about the powers and functions of President of India. Here entire powers and functions of the President of India classified into 3 different categories. One is ordinary powers. Ordinary powers. Ordinary powers. The second one is that emergency powers. Emergency powers. And third one is that discretionary powers. Discretionary powers. So keep in mind, all of you, the powers and functions of the President of India classified into 3 different categories. One is ordinary powers, another one is emergency powers, and finally discretionary powers. Ordinary powers enjoyed by the President of India at ordinary time, at normal time, and the emergency powers enjoyed by the President of India in emergency time. And these 2 powers are enjoyed by the President of India with the help of Prime Minister and his Council of Ministers. Prime Minister and his Council of Ministers. Whereas the discretionary powers enjoyed by the President of India without help of the Prime Minister and his Council of Ministers. That means
The President of India himself enjoyed the powers. That powers are called as discretionary powers. Let us try to understand one by one. Here we are going to mention the ordinary powers first. What are the ordinary powers enjoyed by President of India here? First one, executive powers. Executive powers. And second one, legislative powers. Legislative powers. Third one, judicial powers. Judicial powers. And fourth one, financial powers. Financial powers. Fifth one, military powers. Military powers. Sixth one, diplomatic powers. Diplomatic powers. So these are the powers under comes ordinary powers. And what about emergency powers? Emergency powers are again classified into three types. One is national emergency. National emergency. Second one is that constitutional emergency or president rule. Constitutional emergency. Third one is that financial emergency. Financial emergency. So these are the powers and functions enjoyed by President of India. Discretionary powers. Later we will cover after the emergency powers. Okay, let us start with ordinary powers of the President of India. In our examination point of view, the powers and functions of the President of India comes under 10 marks 1. It's the most expected 10 marks question in our examination point of view. That's why we have to try to understand in very clear manner. So let us start with the ordinary powers. Ordinary powers. In that first one, executive powers. Executive powers. You know very well, the President of India is the executive head, chief executive head of the India according to the Article 53. Article 53 described the President of India. Article 53 described President of India is the chief executive head. Chief executive head of the India. On his name, entire the central government administrative activities is taken. That means the entire central government executive actions or activities taken on the name of President of India according to the Article 53. That's why he was considered as the chief executive head of the nation. Under this, he may administrate with the help of some officials. So normally he appoints some officials for assisting him. That's why here under the executive powers we will discuss the President of India appoints some of the officials. Who are they? That's why here first one, Prime Minister of India. Prime Minister of India. And his Council of Ministers. Council of Ministers. Understood? Here according to the Article 75 Clause 1, the President appoints Prime Minister of India, and then with the advice of the Prime Minister, he also appoints Council of Ministers, members of the Council of Ministers. Then the second one is that he also appoints Attorney General. Attorney General. According to the Article 76, Article 76 Clause 1, the President of India appoints Attorney General, who is the Chief Judicial Officer of the central government. And also, the President of India appoints governors of the state. Governors.
of states. According to Article 155. Article 155. The President of India appoints governors to the different states. At the same time, the President of India also appoints Supreme Court, Supreme Court, Supreme Court, Chief Justice and other judges, judges of Supreme Court of India, including the Chief Justice and other judges. He appointed the president. Who appoints here? The President appoints Supreme Court judges and Chief Justice according to the Article 124. According to the Article 124, the President of India appoints Supreme Court Chief Justice and other judges. According to the Article 216, the President of India also appoints High Court. High Court. President of India also appoints High Court, Chief Justice and other judges. It means, so these are the some examples here. The President of India appoints Supreme Court judges, including the Chief Justice. According to the Article 216, the President of India appoints High Court Chief Justice and other judges of High Court. At the same time, the President of India also appoints Election Commissioner and the other commission, Chief Election Commissioner and other Election Commissioner according to the Article 324. And also, according to the Article 315, he also appoints UPSC, Union Public Service Commission. Like this, the President of India appoints some of the officials for the assisting in the administration to the President of India. With the help of all those officials, the President of India run the administration of India here. These undercomes the executive powers. The executive powers of the President of India enjoyed with the help of some of the officials who are appointed by the President of India. So this is called executive powers. These are the some examples who are appointed by the President of India. Let us try to understand legislative powers. Second one, legislative powers of the President of India. Legislative powers. The President of India also enjoyed some legislative powers. As include the President of India in legislature, he enjoyed some legislative powers. You know that Article 79 described the Parliament of India. Parliament of India is equal to President of India, President of India plus Rajya Sabha plus Lok Sabha. That means, according to the Article 79, Parliament of India, that means Union Legislature. Union Legislature means President of India, at the same time Upper House Rajya Sabha, Lower House Lok Sabha. That's why what it means here, the President of India also included in the Union Legislature. Under this, he enjoyed some legislative powers. You know that the legislative body of India is called as Parliament of India. So this Parliament of India made so many laws. That means this was passed the laws which are prepared by the Parliament of India. These laws are finally comes into acts with the assent of the President of India. That means the laws which are passed by the Parliament of India comes under acts with the final assent of the President of India only. Without the assent of the President of India, no act, no legislature, no law became act. No law became act. That means the law which is became act with the assent of the President of India only. That means President of India assent is a very essential for each and every law
to become as a act. Understood? That's why he played prominent role. So this is undercomes legislative power of the President of India. That means the President of India gives his assent on each and every law which is passed by the Parliament of India. Apart from that, he also enjoyed some legislative powers such as he addressed the Parliament. The President of India addressed to the Parliament twice a year. The President of India addressed to the Parliament 2 times. Firstly, after the commencement of the new Parliament, after every general election, he addressed to the Parliament of India once. At the same time, at the time of each and every first session of the Parliament of India addressed by the President of India. This is also undercomes legislative power of the President of India. At the same time, very important legislative power is that the President of India can summons the legislature and prorogue the legislature and dissolve the Lok Sabha. Dissolve the Lok Sabha. This is very, very important. According to the Article 85, the President of India summons to the parliamentary sessions. That means he call on. Summons means call on to the session. The President of India summons the sessions of the Parliament of India. At the same time, he prorogue the parliamentary sessions. That means temporarily postponement. That was done by whom? President of India. He call on to the sessions. That was summons. He temporarily postponed the sessions. That was prorogue the sessions. At the same time, he has the power to dissolve the Lok Sabha. That means the Lok Sabha, that is lower house of the Parliament of India, has been dissolved by the President of India under the legislative powers of the President of India. He also power to dissolve. Lok Sabha dissolved by whom? President of India. This is also legislative power. At the same time, apart from these powers, he enjoyed some more legislative powers. When the bill was passed by the Parliament of India, they must send to the President's approval. President assent. That means assent. President of India assent. At the time of Parliament of India formulate the bill, the bills finally, after the approval of the 2 houses, the bills sent to the President of India for his assent, for his approval. At the time, he enjoyed some of the powers, that is according to the Article 111. Article 113 described the President assent on the bills. At the time, the President have the 3 different powers, choices. One is he may give assent, he may give his assent on the bills which are sent by the Parliament of India, and he may withhold the bills. He may give his assent on the bill, he may keeps with you, that means withhold on the bills, and finally he send back to the Parliament of India for his reconsideration. That means send back, return. Send back means return. He may return the bill, he may withhold the bill, he may give his assent on the bill. These are the powers enjoyed by the President of India after send each and every bill to the President of India. So, whereas for financial bill point of view, that means for money bill point of view, the President unable to send back the bill. Understood? Because the finance or money bill which is introduced in the Parliament with the prior
permission of the President of India. That's why he never sent back to the money bills to the Parliament of India. Whereas remaining other than money bills sent back to the President of India. At the time, the Parliament, which is again sent to the President of India with the corrections, with the amendments, without amendment, that bill should approved by the Parliament of India. He unable to send back the bills which are already sent by the Parliament of India. That means second time he unable to send back to the Parliament of India. Right? So these are the legislative powers. Apart from that, the President of India appoints two different categories to the Parliament of India. In this Parliament of India, there are two houses. There are two houses. Upper house Rajya Sabha, lower house Lok Sabha. For the Rajya Sabha, the President of India appoints 12 eminent personalities. The President of India appoints 12 eminent personalities to the Rajya Sabha. Okay? According to the Article 80. Article 80, what Article 80 said? According to the Article 80, the President of India appoints 12 eminent personalities to the Rajya Sabha. They undercome legislative power. At the same time, he also appoints two Anglo-Indians to the Lok Sabha according to the Article 131. Article 131 described the President of India has the power to appoint two Anglo-Indians to the Lok Sabha, and according to the Article 80, the President of India has the power to appoint 12 eminent personalities to the Lok Sabha, to the Rajya Sabha. Okay, so these are the legislative powers enjoyed by the President of India. At the same time, the President of India also enjoyed, according to the Article 123, ordinance power. Ordinance powers. When the Parliament of India is not in session, the President of India has the power to formulate laws. The President of India has the power to formulate laws. Those laws are called as ordinances. Okay? When was he formulated? When Parliament of India not in sessions, the President of India formulated ordinances. Okay, they are also considered as equivalent laws which are passed by the Parliament of India. Of course, after the commencement of the Parliament of India, they must approved by Parliament of India within 6 months. Okay, so keep in mind, under the legislative powers, the President of India also has the power to formulate joint sitting. What is that? Joint sitting. Joint sitting of the both houses of Parliament of India, Rajya Sabha, Lok Sabha. When the bill was deadlocked between the Lok Sabha and Rajya Sabha, the President of India has the power to formulate joint sitting under the Article 108. Article 108. This is also undercomes legislative power. Then the third one is that judicial powers. Judicial powers. The President of India also enjoys some judicial powers. You know that according to the Article 124, the President of India has the power to appoint Supreme Court Chief Justice, and other judges. Understood? The Supreme Court Chief Justice and other judges appointed by the President of India according to the Article 124. And also according to the Article 216, the President of India has the power to appoint High Court Chief Justice and other judges. Supreme Court Chief Justice and other judges, High Court Chief Justice and other judges appointed by whom? President of India. Okay. At the same time, the President of India has the power to give pardon. According to the Article 72, the President of India has the power to give pardon. So, pardon, reprieve, remission. Okay. So, these are the
powers which are enjoyed by the President of India. That means the President of India has the power to give pardon. That means elimination of the punishment which is given by Supreme Court and High Court, and change the punishment from one punishment to another punishment. And also he has the power to reduce the punishment from one punishment to, that means higher punishment to lower punishment. Understand? These undercomes pardon, reprieve, remission, like that. And also the President of India has the power to take advice from the Supreme Court of India under Article 143. Article 143 described the President of India has the power to take advice from whom? Supreme Court of India, not High Court here. The President of India has the power to take advice from the Supreme Court of India on any matter of law. On any matter of law. If any doubt arises the President of India on any matter of law, he seek advice. He seek advice. He asks advice to the Supreme Court of India. That advice which given by the Supreme Court of India is not mandatory to implement. That means there is no bound. There is no mandatory. That was advisory only. That article said 143. Clear? These undercomes judicial powers of President of India. Then the next one, financial powers. Financial powers of the President of India. The President of India also enjoys some financial powers. So, what are the financial powers introduced by the President of India here? Firstly, the budget, you know that. Budget, which is introduced by the Parliament of India. That means the budget generally introduced by Finance Minister, that was helped by the President of India. That means for introduction of the budget, the President of India gives his prior permission. At the same time, money bills. For introduction of money bills also, the President of India gives his prior permission for the introduction of money bills in the lower house of the Parliament of India. At the same time, he appoints Finance Commission. Finance Commission. According to the Article 280, the President of India appoints Finance Commission for the distribution of the taxes and the wealth. Between whom? Union government and state government. Union government and state government. Between the union government, state government, the taxes and the wealth distributed based on the guidelines given by Finance Commission. This Finance Commission appointed by whom? President of India, according to the Article 280. At the same time, for emergency purpose, the President of India maintains Contingency Fund of India. What is that? Contingency Fund of India. Contingency Fund of India, which is the emergency fund which maintained by the President of India according to the Article 267. According to the Article 267, the contingency fund maintained by the President of India. For emergency time, we can withdraw the fund from the contingency fund, then we will send to the later on. So this is undercomes the finance bill, the finance powers of the President of India. These undercomes financial powers of the President of India. Then we will go with military powers. Then we will go with military powers and functions of the President of India. Military powers and functions of the President of India. You know that the President of India is the head of the defense of India. With the head of the defense. Head of defense, which consists of Army, Navy, Air Force. The President of India is the chief of the defense. Okay. So on this power, the President of India appoints chief of the Army,
Chief of the Army, Navy, Air Force. The President of India is considered as the head of the defense. Under this power, the President of India appoints Chief of the Army, Navy, Air Force. They undercomes military powers of the President of India. At the same time, the President of India has the power to declare war. Power to declare war. He has the power to declare war. At the same time, he has the power to conclude the peace. The war and peace declared by whom? President of India only. Okay. So war and peace declared by the President of India only. So these undercomes military functions. Okay. The President of India is the head of the military. At the same time, under this power, he enjoyed the appointment of the Chief of Army, Navy, Air Force, and also he declare war with any other country, and also he conclude the peace. Okay. So these are the military powers enjoyed by President of India. Then go with the next one, diplomatic powers. Diplomatic powers and functions. The President of India enjoys some diplomatic powers and functions. You know that the President of India is the symbol of unity and integrity of the nation. He represents the India in international platform, and also he represents from India's side in the international covenants, international treaties, international agreements. In that case, he also has the power to appoint diplomats, ambassadors to the other country. He also power to receive the diplomats and ambassadors from the abroad. So these undercomes diplomatic powers. So these are the ordinary powers: executive powers, legislative powers, judicial powers, financial powers, military powers, and diplomatic powers undercomes ordinary powers. Then what about emergency powers? The emergency powers of the President of India again classified into 3 types. How many types? 3 types. One is national emergency. National emergency. According to the Article 352. Article 352, national emergency. Then President rule or constitutional emergency. President rule or constitutional emergency. Constitutional emergency. That is according to the Article 356. Article 356. Then finally, financial emergency. Financial emergency. Then Article 360. The emergency powers of the President of India enjoyed in 3 different forms. One is national emergency. According to Article 352, presidential emergency or constitutional emergency or state emergency under Article 356, financial emergency under Article 360. At the time of war and external aggression, the President of India proclaimed national emergency. Okay, throughout the India or some part of the India, this is undercomes national emergency. This emergency classified into 2 types. One is internal emergency, external emergency. Okay. Then president rule or constitutional emergency or state emergency. When the deadlock of the constitutional mechanism, the time of constitutional mechanism was failed in the state level, the President of India has the power to proclaim state emergency or president rule, constitutional emergency under Article 356. And finally, when the financial system was deadlocked, when the financial system was in crisis, threatened, under Article 360, the President of India has the power to proclaim financial emergency. So in this you have to mention what are the emergency powers. Whereas then separately we will discuss the emergency powers in next class. Thank you.